Coucou! Alors voilà l'aide dont j'ai besoin. Un malaxeur, parler français. This is a stand mixer. And here, I already have 250 grams of semolina. I have 250 grams of double O flour. So I'm having here 225 grams of water. Alors j'utilise le crochet et je mets le crochet comme ça et je tourne. Voilà, comme ça. Et on commence à mélanger. Alors la recette, c'est semoule de blé, farine double zéro, semolina, double O flour, water, that's it. Alors je vais commencer à verser progressivement l'eau et le crochet va faire son travail. What is nice with this stand mixer, it's very quiet compared to other stand mixer I used to have previously. And I can have my conversation, I hope, above the noise of the mixer so you can hear me. So we'll do a fast forward and we'll see what happens in the bowl as I add some more water. There's no need to rush the process. Il n'y a aucun besoin, il n'est pas nécessaire d'aller vite. Il faut que les ingrédients s'intègrent lentement et progressivement. Alors en ayant une vitesse réduite comme ça. So by having a slow pace like that with the hook, it gives the time to everything to get integrated at once. At the end of the process, we'll get like a nice one solid ball of dough. Semolina is the flour of choice to make pasta. So by having semolina plus double O flour, it's make a pasta very, very silky, very soft. I still see some loose flour in the bowl. The objective is to have no loose flour in the bowl. Alors en ajoutant l'eau petit à petit, ça permet à toute la farine de s'intégrer avec l'eau et de former une masse uniforme. If we look carefully in the bowl, now we see that the pieces are bigger and bigger and they are coming together very nicely. Alors le crochet fait son travail, amène la pâte ensemble. On voit déjà le commencement d'une boule se former. We see the beginning of a ball of dough taking shape right now, as you see. Alors on a presque une boule complètement formée. We almost have a full ball right now of dough. Almost a single ball of dough now. It's getting there. I think we have what we're looking for. Let's see how we're doing here. Now, look at that. I'll use this camera. See how elastic it is? Very, very, very elastic. That's an excellent dough. I'll put that in a plastic bag for a few minutes. Clean the place and I'll come back. Now our dough has rested and I'll show it to you how it's look like. You see how elastic it is? That's beautiful dough. That's exactly what you're looking for. A very nice elastic dough. Very, very, very nice. Homogène. Alors, ce que vous cherchez dans une pâte à pasta,
c'est quelque chose de très uniforme, très élastique. Vous voyez, je tire dessus et ça s'étire. C'est élastique. C'est très, très bien. L'eau est absorbée par la farine. C'est une belle pâte. Alors, on va rouler ça, mais je vais la diviser en deux avant. I'm going to cut that in two. And as I said, the dough is so soft, silky, elastic, flexible, pliable, very nice dough. I was saying I need to just roll this, make a long kind of rectangle. The rectangle. The idea is to be able to have this thing going in the machine. Okay, let's see how we can do. How we're doing here. And let's proceed slowly but surely. I put to the scale of 1 to 10 at 1 to 9 at 0. So this is the starting level. You see I crush this. I press the dough and then the dough stretch. I do this like that. That will make heavy on the crank, but the dough is very pliable, very nice. Alors, on plie la pâte pour continuer à la rendre plus longue. So I do that like 2 times or 3 times, and at some point I get something very, very nice. We'll go to the next level, number 1. Alors on va au deuxième niveau et on continue. Wow! Voilà la pâte. C'est fantastique. Thank you for your attention. Thank you for your interest. See you soon. Merci pour votre attention. Merci pour votre intérêt. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant à ces vidéos, partagez avec vos amis. Dites-le à vos amis, à votre famille. Pour moi, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait le plus grand nombre de gens possible qui voient ces vidéos. Ça va me permettre de continuer à produire ces vidéos et de rendre cette opération-là viable. Alors, merci de votre intérêt. Souscrivez, subscribe, inscrivez-vous. Thumbs up if you feel for. And I will say, see you next time. Thank you very much. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Bye bye.